This is NTV. Na masal khairi mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni matumaini yangu kuwa mzima wa siha kama nilivyomie. Wasemao usema samaki aliyefunga mdomo kamwe hanaswi na mtego wa mvuvi. Bila shaka ni sana wakati mwingine tena wako pamoja ndani ya NTV jioni. Vipasho vya usiku huu vinakaa namna hii. Yajayo kwenye NTV jioni. The positive cases have been isolated within the school and the medical staff deployed to manage them. Wasiwasi shuleni Kolanya huko Busia baada ya watu 60 wakiwemo wanafunzi 50 kuambukizwa corona. Matatu kadhaa za naswa zikivunja sheria mchana peupe huku zikihatarisha na kutisha maisha ya wasafiri. Naibu Rais William Ruto asalimu amri na kukomesha mihadhara ya kisiasa kudhibiti corona. Mimi vile na hustle hivi, hii ndio jasho langu kwa sababu siombi mtu na kula kwa jasho langu. Na katika makala yetu mapya ya jasho langu ya kila Jumanne, leo tunamwangazia mwanamke anayevunja kokoto. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Salim Swaleh. Na mtazamaji, hatuko tu mubashara kutoka jumba la Nation, lakini vile vile katika mitandao yetu yote ya kijamii @NTV Kenya. Vile vile unaweza kuzungumza na mimi moja kwa moja @Salim Swaleh 001. Upande wa pili wa studio anayeshikilia usukani katika upande wa lugha ishara ni mzee mzima David Agondoa. Tukianza taarifa zetu jioni hii, wasiwasi umetanda katika shule ya upili ya wavulana ya Kolanya katika eneo la Malakisi, kaunti ya Busia, baada ya watu 60 wakiwemo wanafunzi 52, walimu 6 na wafanyakazi 2 kuambukizwa COVID-19. Matokeo hayo yametangazwa kutokana na vipimo vya sampuli 100 shuleni humo, na katika kaunti ya Kilifi kunradhi, bunge la kaunti hiyo limefungwa kwa hivi sasa baada ya maambukizi kusambaa katika bunge hilo la kaunti. Tupate mengi zaidi na Helen Aura. Kimya hapa katika shule ya upili ya wavulana ya Kolanya, eneo la Malakisi, kaunti ya Busia, kina kishindo kikubwa. Ni baada ya habari kwamba watu 60 wakiwemo wanafunzi 52 wameambukizwa corona. Wanafunzi walionekana wengi wa kuwaza na kutafakari, kwani wenzao zaidi ya 50 na walimu 6 pamoja na wafanyikazi 2 wamewekwa karantini kwa kupatikana na corona kutokana na sampuli 100. The positive cases have been isolated within the school and the medical staff deployed to manage them. The rest of the school fraternity has been quarantined in the school. Hivi leo walipokea msaada wa kuwasaidia kupambana na virusi hivi vya COVID-19. Kuna vifaa ambavyo vimetumanwa Nairobi na zinafika hii leo, ambapo tutafanya testing zaidi kujua hali kamili katika ile shule yetu. Hamna haja wazazi kuanza kukimbia kule shule na kusema tupeleke watoto nyumbani. Kwa kufanya hivyo ni kusambaza maambukizi kwa jamii na kwa familia. Kufikia sasa kaunti ya Busia imerekodi visa 1683 vya corona, huku watu 10 wakiwa wamepoteza maisha yao. Ni hali iliyoibua wasiwasi eneo hili, kwani siku chache zilizopita taswira sawa na hii ilipatikana katika kaunti jirani ya Siaya, ambapo wanafunzi 12 walipatikana na corona katika shule ya upili ya Maranda. It was very clear that the national government did not prepare in as much as they want us to excuse them that corona is an issue is now you and your God. Gavana wa Siaya Kanel Rasanga alisema kuwa visa vya maambukizi vinazidi kupanda katika kaunti hiyo.
hali inayohitaji kudhibitiwa haraka. Hayo yanatokea wakati wa huduma wa afya katika kaunti ya Busia wanamwomboleza mwenzao Daktari Daniel Alushula ambaye alifariki kutokana na COVID-19 alipokuwa akipokea matibabu hospitalini Kisumu. Kaunti ya Kilifi imekuwa ya hivi punde kufunga bunge lake kwa wiki 2 kufuatia kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Hii ni baada ya mfanyikazi mmoja kupatikana na virusi vya COVID-19. The members of staff to go into self-quarantine and where possible they must also carry out tests which are freely done at our general hospital in Malindi. We have communicated to the members of the county assembly as well because the staff who tested positive, it's been proved that he mingled with the members of staff who in turn mingled with members of the county assembly. So I think it's an issue that we all need to take it seriously. Ni hali inayoibua hofu katika kaunti jirani ya Mombasa ambako operesheni kabambe imefanywa kunasa wasafiri wanaokiuka mikakati ya kuzuia COVID-19. Magari na wasafiri kadhaa walitiwa mbaroni. Helen Aura, NTV. Na asante sana Helen Aura, tunatumai kwamba hali itatangamaa katika maeneo yote hayo ambayo yameshuhudia maambukizi. Tukisonga mbele, naibu rais William Ruto ametangaza kwamba atasitisha mikutano yote ya hadhara ambayo amekuwa akifanya kote nchini kama hatua ya kuzuia kuenea zaidi kwa homa ya corona. Ruto ametangaza hilo wakati makundi tofauti yakitoa maoni kuhusiana na ripoti ya BBI ambayo inapigiwa chapuo na Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga. Leila Mohamed na mengi zaidi. Kwa wiki kadhaa naibu rais William Ruto amekuwa akifanya mihadhara ya kisiasa kujipigia debe kama mgombea urais mwaka 2022 au kupinga mchakato wa BBI ulivyo. Mikutano ya hivi punde imekuwa eneo la Mlima Kenya. Lakini sasa Ruto anasema kwamba atasitisha mihadhara ya kisiasa kusaidia kudhibiti homa ya corona. Waswahili husema yakiisha mwagika hayazoleki, lakini haidhuru, kheri nusu shari kuliko shari kamili. Lakini ni dhahiri kwamba hilo halitazuia kampeni za kusukuma au kupinga mchakato wa BBI. Leo ilikuwa zamu ya baadhi ya makundi ya wafugaji. We will be cheating our parties, we will be cheating the country if we go and say the pastoral community is happy with the document. We have issues. Kwa mujibu wa viongozi hao, jamii za wafugaji zinahisi kwamba mahitaji yao hususan ugavi wa rasilimali hayajazingatiwa ipasavyo. On the gains that this country made during the debate on the revenue share, the proposed amendment of Article 2 or 3 are to take those gains away. You know, you are now saying disregard the work that brought all these Kenyans together and now divide revenue based on population where people live, and then you disregard the issue of land. Mbali na hayo, masuala ya usajili wa watu kutoka jamii za wafugaji ambao umekuwa donda sugu, uwakilishi bungeni, ardhi na huduma za afya pia yalijadiliwa. Vilevile wangependa seneti kuwa na uwezo mbali na idara ya mahakama kudumisha uhuru wake. We propose Senate to be the upper house. We are saying yes, IBC needs reform. But again, we are very much worried of the players playing a role in being the arbiter in any election competition. Wakati huo huo, kundi la vijana kutoka vyuo vikuu vya humu nchini pia limejitosa huku likilalamikia hatua ya kuharakisha mchakato wa BBI kabla ya Wakenya kupata kuielewa ripoti hiyo. Leila Mohamed, NTV. Na bila shaka ni masuala mazito hayo yanaibuliwa na makundi mbalimbali. Tukisalia katika masuala hayo ya BBI, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amewataka Wakenya kuunga mkono mchakato wa BBI, akisema utaimarisha ugatuzi humu nchini. Mwanahabari wetu wa mjini Eldoret Gabriel Kudaka alifika katika eneo la Pokot Magharibi na sasa anatuletea taarifa ifuatayo. Kiongozi huyu wa ODM aliwasili katika eneo la Sok, kaunti ya Pokot Magharibi kwa minajili ya mchango wa kanisa la dini ya Roho Mafuta ya Afrika. Lakini kabla ya shughuli hiyo, siasa za mchakato wa BBI zikapewa kipaumbele. Hii ikipita na wamesema tunaenda referendum mwezi wa 6, basi hiyo pesa itaingia hapa. 6 bilioni 6 zinaenda kuwa bilioni 15. Kwa hivyo ikifika wakati wa BBI,
Watu wa West Pokot mupike yes. Mko na shida? Itakuwa yes. We must be of the same mind and understanding so that we can walk together. Gavana wa Pokot Magharibi amewataka wakazi kujisomea mapendekezo hayo, huku akisema hawana nia ya kuupinga mchakato huo. Tumesoma, tumekutana na 35% pesa itachileta mpaka West Pokot. Sasa hii tunapata around 5 billion, kuongeza ile conditional grant 6 billion. Sasa itakuwa 15, 16, 17 billion. Hiyo tutafanya kazi hapa mpaka tusiangae. Kinara wa ODM aliwakashifu wanaopinga mchakato wa BBI. Hakuna Mkenya ambaye ni muhimu kushinda mwingine. Tuwe na kitu inaitwa utu. Utu utawaleta sisi wote wa Kenya kama kitu kimoja. Hiyo ndio madhumuni yetu, mimi na Uhuru Kenyatta. Mzuri au mbaya? Gabriel Kudaka, NTV. Na mtazamaji, na NTV Jioni inaendelea kuboresha katika kila namna na kila njia, na kuanzia Jumanne hii na Jumanne ya kila wiki tunakuletea makala mapya kabisa ya Jasho Langu. Tunaangalia umbali unaoweza kwenda wewe ili kuweka mkono kinywani. Daniel Mule anaanza makala ya juma hili kwa taarifa ifuatayo. Katika kijiji cha Buema, eneo la Kanduyi, kaunti ya Bungoma, tunamkuta Jacqueline Hamasi akijitafutia riziki. Pesa anazopata mumewe anayefanya vibarua na kazi nyingine za sulubu hazitoshi kwa mahitaji yao na watoto wao 8. Nilikaa chini nikasema, nikikaa hapa niwe kila siku mzaa kitoka pesa ya mboga, pesa ya nini, nikaona tu ni kama hata haisound kwangu. Ndio maana nikajituma kuja kufanya hii kazi, at least mimi nikuwe na changu, yeye akuwe na chake. Hata saa zingine anaweza lemewa aniomba, mimi nikilemewa ni muombe, lakini tusiwe tu tunategemea mtu mmoja. Ni kazi ambayo ameifanya kwa miaka 8 sasa, huku kila siku ikiwa na changamoto zake. Mawe si kazi rahisi yenye unasema unaweza fanya huko utoke huko peaceful. Juu unaweza gonga hata ikupate macho. Kidole yangu ilipasuka kabisa, nikapelekwa hospitali, nikashonwa na kazi yangu ikasimama. Kwa sababu sikuwa na otherwise penye naweza enda tena kutafuta kazi nyingine ya kufanya, ilibidi nirudi tu hapa baada ya miezi 3 hivi. Ili kufikia hatua ya kuyavunja mawe madogo kuwa kokoto, huwa kuna mchakato usio rahisi, kuanzia na kuyavunja majabali haya kwa moto. Inafaa utafute kuni ya kuchoma hiyo mawe. Ukishatafuta kuni ufike hapa uhakishe mawe. Crack ionyeshe mahali kama imecrack, ndio utafute mtu akupasulie, mwanaume, kwa sababu mwanamke huwezi pasua. Umtafuta akupasulia, akisha kupasulia ndio wewe uanze kuweka kwa size ndogo ndogo, ndio ukae chini uanze kupiga. So inaweza kukarimu all day or 2 days ndio uanze kupiga. Na unaweza piga kokoto iko, lakini hakuna customer kuuzia. Inabidi ukae tu na hapa, ama kama umefinyika sana, mwenzako kama ako na pesa, wewe utamuuzia kwa bei ya hasara. Alafu afanye nini? Akupata kama ni shilingi 200. Lakini kama customer atafika hapo kwa gari, unajikuta uko na 500 600. Kama Wakenya wengine wanavyolazimika kuwa na kazi mbadala maarufu side hustle, Jacqueline ana yake pia. Mimi huwa naamka 5, napika mandazi, escort ya watu asubuhi. Na hiyo ni ya kunipa tu kitu kama chumvi, kasukari hivi, haina faida. Anawashauri kina mama kuzingatia ushauri wake ili kupunguza mizozo ya kinyumbani ya mara kwa mara. Na wahimiza mama wenzangu wasichague kazi na wasipague kazi, muradi tu ikupe riziki yako ya siku. Anasema kama ilivyo katika biashara nyingine, siku hutofautiana, kila siku na riziki yake. Mimi vile na hustle hivi, hii ndio jasho langu, kwa sababu siombi mtu, na kula kwa jasho langu. Mbali na hayo, anasema angali na mlima wa kukwea kupata karo kwa wanawe 8 ambao yeye na mumewe wamekuwa wakihangaika kuwahakikishia elimu ifaayo. Daniel Mule, NTV. Naam, shukran sana Daniel Mule. Bila shaka mtazamaji, kuwa na hakika kwamba kama unafanya kitu ambacho kiko nje
ya fikra za kawaida tutakutafuta na tutakuakisi katika makala hiyo ya Jasho Langu. Tunapata mapumziko mafupi, usiondoke hapo ulipo. Tukirudi ni mengi zaidi ndani ya NTV Jioni. The Samsung BlueTech sale is backed by popular demand. Up to 20% off on selected mobile devices, along with additional 50% screen replacement offer on the Galaxy S20 series. Enjoy up to 30% off on selected TVs, refrigerators, washing machines, and other home appliances. Don't miss out on these unbeatable deals. Visit your nearest participating Samsung dealer store to enjoy this and many more offers. Kwanza na kachai, tunasema mkate gani tamu zaidi, wenye afya tele tena tosaidi, bei yake bado ni ile ile nafuu, na unapatikana karibu na wewe. Selecta. Mkate ni Selecta. Epuka giza sasa na mshumaa wa Sumo. Mshumaa wa Sumo umetengenezwa kwa bidhaa bora zaidi na unakufaa wakati wote. Kila mara unapowaza kuhusu mwangaza katika nyumba yako, waza mshumaa wa Sumo. Unachomeka polepole bila kumwagika na hauishi haraka, hauna moshi wala harufu. Jipatie mshumaa wa Sumo katika duka lililo karibu nawe kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, tembelea afisi zetu katika barabara ya Ndume Road, mkabala na Lungalunga Road, nyuma ya Carton Manufacturer, karibu na stage ya matatu ya Sinai. Unaweza pia wasiliana nasi kupitia 0722575619 au 0736028181. Ni mshumaa wa Sumo Kando kutoka Rock Industries Limited. Answer's here. Wow, what a nice gift. I would definitely give this next time. Cousins Baby Gift Pack, a carefully selected range of safe baby products with natural goodness, trusted for decades by millions of moms across Africa. Cousins Baby, the gift that keeps on giving. Hello, Susan. Yes, you. Holding that pack. I know you've been avoiding me because in the past I've made you uncomfortable. Maybe even caused you pain. But I want you to know that I have changed. For you. Hey, what is this? You can love me again if you're willing to give me another chance. Meet me at aisle 4. Hey, Susan. It's lactose free. know you love milk, and now there is milk that loves you. With Gold Crown lactose-free milk, you can enjoy the richness of natural cow's milk without any of the digestion discomfort. Gold Crown lactose-free, milk that loves you. Wataipenda, ataipenda, and them. Pia yeye na hao pia. Kila mtu ataipenda. Pata kila kitu upendacho kwa M-Pesa kupitia *334#. Kwa kuweka kila kitu kwa namba moja, tumerahisisha mambo ili uweze kuendelea kufanya vitu unavyopenda ukitumia M-Pesa. I need to know what you guys were talking about. Ni about Joey. What about Joey? After Kenya nimekuona ukifanya na ule mwanaume kuhusu kutuambia Richard sioni kantaweza. Kama unataka mbocha kwa nyamaze, lazima nyamazishwe. Okay, tutamnyamazishaje? We need to talk. It's about Becky. It's just business. Are you serious?
I still love you. I have a fiancé at home who's waiting for me. Collect your invoice from our cash office at Times Tower Banking Hall or City Hall and Makadara offices and pay today only through the Nairobi County Revenue Collection accounts at Cooperative Bank of Kenya. You stand to gain 100% from the 100% waiver extension. Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za NTV jioni. Nimekuja upande huu wa pili wa studio kwa ajili ya kukupeleka nje kidogo ya mipaka ya taifa hili na kupeleka katika taifa la Marekani, moja kati ya mataifa ambayo yana uwezo mkubwa sana wa kiuchumi, lakini vile vile ni taifa ambalo limekomaa kidemokrasia. Leo ni siku muhimu sana katika historia ya kisiasa Marekani. Wamarekani wasiopungua milioni 100 wameelekea katika masanduku ya kupiga kura. Na bila kupoteza wakati, sasa najiunga na Profesa Fulbert Namwamba ambaye ni profesa katika chuo kikuu cha Salisbury nchini Marekani. Profesa, labda tu kwa haraka tunajua mfumo wa uchaguzi nchini Marekani ni tofauti sana na mfumo wa hapa nchini Kenya na hata mataifa mengi ya Afrika. Siku ya leo ina umuhimu gani katika historia ya Marekani, na ushindani ulioko kati ya Joe Biden na Donald Trump, ushindani huo unakaa vipi? Umuhimu ni mara ya kwanza tunapiga kura wakati ambapo kuna hofu juu ya ugonjwa wa COVID. Kwa hivyo hadi ilivyo ni kuwa tayari wa Marekani milioni 100 washapiga kwa kutuma kura zao kwa posta, na wengine wetu tumepiga kura kwa wakati wa mapema. Hali ya leo haina hofu, kuna utulivu kabisa. Hofu ni juu ya kesho, wakisha maliza kuhesabu kura. Kuna hofu kuwa kuna wanaosema kuwa wataanzisha ghasia, wengi wao wakiwa wafuasi wa Donald Trump. Upande wa wagombea wenyewe, kulingana na kura za maoni, Joe Biden ako mbele kwenye jimbo nyingi. Kura ikumbukwe kuwa haihesabiwi kwa jumla, hawatafanya jumla. Ni lazima ushinde kwenye jimbo fulani ndio upewe kura za wajumbe ambao wanaitwa Electoral College. Sasa wakijumlisha kura zinazopatikana kwenye Electoral College ndipo wanapata jumla. La kuwa ni kuna wafuasi sugu kwenye majimbo fulani, kwa hivyo hayo si ya maana. Majimbo yaliyo ya maana ni yale yanaitwa swing state. Swing state ni jimbo ambalo wako bega kwa bega. Sasa ni majimbo 6 yanatazamiwa kuhesabiwa hivi, na tutajua mambo yake kesho. Endapo kwa bahati mbaya Marekani itatumbukia katika ghasia za baada ya uchaguzi, tunaangalia taswira inayokaa vipi ulimwenguni? Kitu kizuri ni kuwa taasisi hapa zina nguvu. Taswira haitakuwa nzuri ulimwenguni, ni kama jina au sifa ya Marekani haitakuwa nzuri, lakini tumeona kwa mfano, nieleze kwa katika ikulu ya White House wanajenga ukuta. Sasa watu wanasema, je, wakiamua kuwa Rais Trump si rais, je atakwamilia hatamu za uongozi? Lakini kitu kutuwe na amani kwa taasisi za Marekani zina nguvu, kwa hivyo taasisi zitafuata na sheria. Na shida ni kuwa saa ingine sheria haina haki. Kwa hivyo hapa sitaki kubashiri, tutaona vile itakavyotokea. Asante sana Profesa Fulbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury nchini Marekani. Mpenzi mtazamaji, na hadi kufikia hapo tunahitimisha sehemu hiyo ya mahojiano. Tunapata mapumziko mafupi, usiondoke hapo ulipo. Nikirudi nitakuwa na mengi katika ulingo wa spoti. Kwanza na kachai, tunasema mkate gani tamu zaidi, wenye afya tele tena tosaidi, bei yake bado ni ile ile nafuu, na unapatikana karibu na wewe. Selecta, mkate ni Selecta.
Do more to protect yourself and family from viruses that remain on the clothes. Separate laundry that has been exposed and do not shake to minimize the possibility of dispersing the virus through the air. Soaking your laundry in water and hand washing powder does more to kill germs than just a normal wash. After washing, dry your clothes in direct sunlight. They say we do the expected. We say we're more than you expect. Sunlight, more than you expect. Ah, Helen Paul. Hello, madam. Would you like to join us on this mission? Yes, but how? Just one question for you. How do you keep your toilet clean? I use regular detergent and bleach for washing and removing yellow stains. I've been using it for years. Oh, madam, the regular detergents and bleach are used for washing clothes. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Geisha coconut milk and honey, enriched with coconut milk for soft and moisturized skin. Be strong and last long. Naam, karibu mtazamaji, tuelekee michezoni ambapo Wakenya Helen Obiri, Faith Kipyegon na Perez Jepchirchir ni miongoni mwa wateule 10 wanaotazamiwa kuwania tuzo ya mwaka huu ya wanariadha bora duniani miongoni mwa akina dada. Mshindi atatangazwa kwenye tamasha ya riadha duniani mnamo Disemba 5 mwaka huu 2020. Jepchirchir amevunja rekodi ya dunia ya nusu marathon mara 2. Bingwa wa dunia katika mita 1500 Helen Obiri hakushindwa katika mbio za mita 3000 na 5000 katika ligi ya almasi, mbali na kuweka muda bora zaidi duniani wa dakika 8 sekunde 22.54 katika mita 3000 huko Doha mwezi Septemba. Kenya imetangazwa kuwa kituo bora zaidi cha michezo au ni mchezo wa gofu barani Afrika katika tuzo za dunia za gofu mwaka huu 2020 baada ya kuzipiku Morocco, Misri pamoja na washindani wa muda mrefu Afrika Kusini. Tuzo za gofu za dunia zilizoasisiwa mwaka 2014 hutambua na kutunuku mchango wa gofu katika utalii, ubora wa viwanja na maeneo ya kuvutia kwa ajili ya wasafiri. Tuzo hiyo ni nguzo muhimu kwa baadhi na hadhi ya michezo humu nchini na itainua kabisa hadhi ya mchezo wa gofu katika maeneo mengi humu nchini. Tuingie michezoni. Real Madrid itakuwa mwenyeji wa Inter Milan katika ligi ya mabingwa Ulaya leo usiku, huku makocha Zinedine Zidane na Antonio Conte wakiwania ushindi muhimu. Real Madrid hawajashinda mechi yoyote katika kundi lao na wanaburuza mkia hivi sasa. Wasiposhinda leo huenda wakashindwa kuingia raundi ya pili.
Naam, mtazamaji, sasa kabla ya kufunga kabisa tuingilie taarifa nyingine hapo ambapo shughuli ya kuboresha barabara za jiji la Nairobi inaonekana kuendelea, lakini wapo ambao wanatumia fursa hiyo kuvunja sheria za barabarani, haswatan waendeshaji matatu. Wanasema kwamba shughuli hizo za kukarabati barabara zinawazuia wao au zinawafanya wao kwenda mwendo mrefu zaidi. Tazama taarifa hii ambayo imeandaliwa na mwenzetu Alex Mwangi aliyenasa picha za kipekee katikati mwa jiji la Nairobi. Ni saa 12 jioni Jumatatu na msongamano wa magari ni mkubwa katika barabara ya Moi Avenue. Kutokana na msongamano huu, madereva wa matatu wanadadisi iwapo watatumia upande wa kulia wa barabara kukwepa msongamano huo. Wanatumia makondakta wao na baadhi ya vijana kutathmini iwapo polisi au askari wa kaunti wapo barabarani. Pindi tu wanapoashiriwa kwamba maafisa wa trafiki hawapo, matatu hii nambari ya usajili KCV 182Z inapita barabara upande usiofaa ili kuingia haraka barabara kuu ya Thika. Kondakta wa matatu hii hajavaa sare rasmi za kazi. Madereva wengine wa matatu wanafuata mkondo huo wa kuendesha upande wa barabara usiofaa. Inabidi dereva huyu wa gari aina ya Nissan X-Trail apige breki ili asipate ajali kutokana na matatu zilizo upande wake. Matatu hii nambari ya usajili KBW 671H ya BD Travelers Sacco inafuata katika mtindo unaohatarisha maisha ya wanaotembea kwa miguu. Matatu hii nambari ya usajili KCF 446M ya Super Metro Sacco pia inajumuika kuvunja sheria. Pia dereva wa matatu hii nambari ya usajili KBZ 840F ya Super Metro Sacco hakuachwa nyuma. Ni wazi kwamba kufanya hivi ni tabia iliyozoeleka. Hii leo magari ya Super Metro yalijumuisha idadi kubwa ya yale yalionaswa kwenye picha hizi. Matatu nambari ya usajili KCR 107T pia inatumia upande huo huo usiofaa kukwepa msongamano wa magari. Nusura matatu hii ndogo nambari ya usajili KBK 187Q ya Manmo Sacco imgonge mwanamke huyu aliyekuwa akivuka barabara. Inafuatwa na matatu hii KCC 128L kutoka BBT Sacco. Kisha matatu nambari ya usajili KBZ 452Y ya Sacco ya Triple S Services ikafanya vivyo hivyo. Hatimaye matatu hii KCR 098T ya Super Metro Sacco na basi hili nambari ya usajili KBK 145J la Sacco ya Metrotrans pia zikakiuka kanuni. Haya yote yalitokea katika muda wa dakika 3 pekee. Wahandisi wa NMS walikarabati barabara hii ya Moi Avenue na hivyo kufanya iwe rahisi zaidi kwa matatu kuvuka kutoka upande mmoja wa barabara hadi mwingine na kutumia upande usiofaa. Uendeshaji mbaya wa matatu bila ya kufuata maadili umesababisha na unaendelea kusababisha maafa. Alex Mwangi, NTV. Haya, ndio hayo mtazamaji, yanaitwa matatizo na matata ya matatu. Alex Mwangi na taarifa hiyo. Tunatumai kwamba wahusika watachukua hatua za kisheria zinazohitajika ili kuweka angalau nidhamu ya aina fulani katika sekta hiyo ya matatu. Na hadi kufikia hapo sina kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya NTV jioni. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kufanikisha taarifa za usiku huu, akiwemo mwenzangu David Agondoa na mtayarishi wangu Francis Mutegi, wanakwetu wananiita Salim Swaleh na kutakia usiku mtulivu. Kwaheri. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. How much? Hii ni so.
hii ni 20 bob na hii ni so na zote ni the same size. While other networks discriminate, sisi hatubagui, tuna serve everybody. Get to Bonga 10 and enjoy 100 minutes Airtel to Airtel. Dial star 544 hash. Not just for a few, but for every one of you. Airtel, the honest network. Kira! Kira? Where are you? Malaria! That's why you need the superior protection of Mortein 360-degree reach. Only this has 11 vents which enable it to reach the farthest corners. Mortein, total indoor protection. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Answer's here. Yes. Wow, what a nice gift. I would definitely give this next time. Cousins Baby Gift Pack, a carefully selected range of safe baby products with natural goodness, trusted for decades by millions of moms across Africa. Cousins Baby, the gift that keeps on giving. This is NTV. Business Redefined in association with KCB Bank. Right, you're just in time for your weekly most comprehensive look at the world of business and economics. Welcome to Business Redefined. I am Julian Amboko, and tonight we are focusing on the banking sector, marking a year since the repeal of the cap on lending rates. On the 5th of November 2019, Section 33B of the Banking Amendment Act of 2016 was repealed, effectively doing away with the cap on commercial bank lending rates. It brought to an end 3 years of a credit pricing regime which had attracted staunch proponents and opponents in just about equal measure. Opponents of the rate cap argued that it had stifled credit access to the economy, with the private sector growth having fallen from a high of 7.1% just before the caps were introduced to a low of just 1.9% in January 2018. As we speak, growth in credit to the private sector now stands at 7.7%, signaling some recovery since the repeal. Our starting point this week is the 5th of November 2019, when Section 33B of the Banking Act was repealed. To the Finance Bill, National Assembly Bill number 51 of 2019. All the members, we are now in the committee of the... Pandemonium reigned on the floor of the National Assembly this afternoon as members of Parliament engaged in a push and pull over the repeal or retention of Section 33B of the Banking Act, which caps interest rates at 4 percentage points above the central bank policy rate. Majority Leader Aden Duale faced a daunting task, tabling the case that 3 years down the line, the rate cap had failed to deliver on its agenda. Mr. Speaker, the Chairman, the purpose of this capping was to address the wide concerns about the affordability and availability of this, and we feel that as we move, it's not in the interest of the people of Kenya, and I agree with the President. I beg to move. And when the chair of the Finance and Planning Committee took to the floor to defend the repeal, he would be rudely interrupted midway. The purpose of this amendment is to save members of the public who have loans so that the interest chargeable in their loan will not be... The President's recommendation to repeal the cap on lending rates was only saved by a tally which determined that the House lacked the requisite 233 members to overturn his recommendations. The first step is to ascertain whether we have not less than 233 of yourselves present in the chamber. Before
any other step. Kiambu Town Member of Parliament Jude Njomo, the originator of the interest rate cap law, says the failure to register the required numbers reflects an abdication of responsibility to defend the will of the people. Laws are created to provide provisions and protection to our people. So if we feel that they are going back to the habits they had in the past, where they were raising interest up to 25%, up to 30%, we can go back to the drawing board and reintroduce the capping again. Alego Songa Member of Parliament and member of the Finance and Planning Committee Sam Atandi, however, says that all is not lost for those who have been championing the retention of the cap on lending rates. The first amendment which went through was that we were able to pass through our amendment, which gave the option that the President memo would go through, but the current loan holders would be allowed to maintain the prevailing rates. And I think that has gone through successfully. So I think as a committee we have done a bit, at least to shield Kenyans, the current loan holders, from the new rate. And now to help us take stock of the year since we repealed the cap on lending rates, I am joined by Dr. Habil Olaka, who is the Chief Executive Officer at the Kenyan Bankers Association. Dr. Habil, if you can hear me, looking back 1 year later, would you say the repeal has been a success? Yeah, thank you. I think what I would say is that normally whenever there is a policy move, normally the impact is felt with a lag. Now, if you look at when the repeal was done in November 2019, credit then was growing at about 7.3%. Now, move forward to March 2020, and by that time, despite what I've alluded to in terms of the lag in policy response, the credit growth had grown to 9%. So that's quite some significant shift in terms of responding. Now, when the pandemic hit, there was quite a bit of shock to the market. But even then, if you look at the period from April to August 2020, the credit growth was actually at 8.3%. Now compare that to the credit growth during the capping period, which was at 4.3. You can clearly see that there's quite some significant move in terms of responding. Despite the challenging times, there was quite some response in terms of credit growth. Now, how was this achieved? There was quite some accommodative monetary policy stance taken by the central bank. For instance, the central bank rate was subsequently lowered from the 8.25 it was to right now is at 7%. Yeah. What the central bank rate movement means is that there is stimulation of credit into the market. Yes. Now, then the other move was the fact that there was the cash reserve ratio, which in a way determines the amount of liquidity that banks have got access to. Yes. This was moved from 5.25 to 4.25. That 1% move released about 35.2 billion shillings available to the banks to be able to on-lend to the market. Okay. So I think we have seen some positive evolution in terms of credit flow despite the impact of the pandemic. I see. And one question that banks were raising around the rate cap regime at the time was that they were not able to price risk appropriately. How has this evolved ever since, considering we haven't seen much change in the average lending rate across the banking sector? I think there have been a number of moves taken by the banks in terms of trying to price risk post the rate cap. For instance, there has been the introduction of transparency in pricing. So we have got what we call the total cost of credit website, which has got a calculator, and that calculator can help borrowers be able to see where banks are pricing their respective credit facilities. Then the other move is the Credit Information Sharing Initiative, which now is in full file information sharing, which is mandated. And also linked to that is, the harmonization of the credit scoring frameworks within the credit reference bureaus, which means that we've got a common scoring mechanism. Now, with this, there is the move towards transparency in the market and therefore stimulate credit growth.
But having said that, I think coming to your question in terms of the pricing models that banks have put in place, you'll realize that you can't have a one-size-fits-all approach in these models, because banks have got different levels of sophistication in terms of access to data, in terms of the ability to number crunch the data they have. Yes. So each one of them would have its own kind of model, which they will then agree with the regulator in terms of kickstarting it. Okay. And before we go to the point of the repeal in November last year, there was, of course, a conversation around the banking charter. I know you might have touched some of those areas in terms of credit information sharing, but what is the eventuality of this charter in light of the changes that happened? I think one of the critical things about the banking sector charter is the fact that the customer really becomes the center of the relationship or the interaction between the bank and the customer. So in terms of, for example, the pricing, transparency, there is now a need for banks to risk price their lending, in which case then the customer has got to see some benefit coming out of the credit profile or the credit record that the customer has maintained. And this is what banks are trying to put in place. So under the banking sector charter, we'll see quite a bit of improvement in terms of the transparency and the interaction between the banks and their customers. All right, and that point by Dr. Habil Olaka just takes us to a short break. Business Redefined will be back with a lot more on this discussion focusing on the banking sector. I have to admit, I didn't like Sukuma Wiki when I was growing up, but now I've created a way to make Sukuma Wiki tastier and meatier. I simply add 2 Royco beef cubes, and the end result is a rich, meaty flavor. And today, I have brought along my harshest food critics for a taste test. My kids. More, please! Royco beef cubes. Add 2 small cubes for a big, meaty taste. That's when she replied, "Give me one good reason to stay with you." Nikamtumia 100 reasons to be my boo. Akanisho unabonga sana kwa text lakini in real life when I'm timid. Hapo nika get minutes ya kupaint picture vivid. Akasema ati I'm in demand. Unadhani DM yangu ni MD? Kumbe nilikuwa nishasotiwa na 100 MB. Call, SMS and browse from only 10 shillings with Telkom. Now that's power. Telkom, moving with you. Sumo Premium Candles. It is made of pure, fully refined paraffin wax. It doesn't have smoke. It has long burning hours. It is non-drip. It doesn't smell. Always smile and work with Sumo Candle from Rock Industries Limited. For inquiries, visit our offices at Ndume Road off Lungalunga Road, behind Carton Manufacturers near Sinai Stage. You can also talk to us through 0722 575 619. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Dirt and germs shouldn't get in your way. Carex Hand Wash, your trusted antibacterial protection. Cleans, cares, and protects you and your family for life's little adventures. Say yes to life. You're watching Business Redefined in association with KCB Bank.
And welcome back to Business Redefined. Tonight we are focusing on the banking sector, specifically taking stock a year since the repeal of Section 33B of the Banking Amendment Act of 2016, which of course had imposed the rate caps. How has the market evolved? And we are privileged to have on set the CEO of the Kenya Bankers Association, Dr. Habil Olaka. And in part one, we had a lengthy conversation about the evolution of pricing after the rate cap. We are talking about this subject in an environment of COVID-19. And of course, when we look at the first half banking numbers, we saw some very aggressive provisioning from tier one banks. I didn't see as much from the lower tier banks. Does this concern you? Yeah, I mean, I think the critical thing you may wish to appreciate is the fact that in an environment in which we are now, I think pricing risk sufficiently is not really the issue. I think the critical thing is trying to keep the economy afloat. And that's what banks have more or less been trying to address, especially as the risk profiles evolve. Some sectors, of course, I think have been more affected than others. For instance, in the sectors like travel, transportation, tourism, hospitality, I think those have been severely affected. And therefore, the assessment of risk in those particular sectors can become a bit of a challenge. And so banks have got to clearly put their best foot forward in terms of being able to assess the risk. And as of now, especially when they're trying to make decisions about restructuring, and especially being able to tell which one to restructure and which one possibly restructuring may not be able to help in terms of going over the hump. I think those are very critical considerations that banks have got to put in place. And also, I think the critical thing at the moment is the fact that you have got to draw a very fine line between supporting your clients and essentially being able to ensure that you yourself, you have got your stability ensured so that post the crisis, you're not left unable to survive. Yeah, and you mentioned the issue of the restructuring. I know the central bank in the last monetary policy update did indicate that up to about, I think, 35% of the banking sector loan book has been restructured. Are you able to give us an update at this particular point in terms of what volume or proportion has been restructured? Yeah, I mean, if you look at the banking sector, the last report we have established, which was at the end of August, we have got about 1.12 trillion shillings worth of the loan portfolio that has actually been restructured under this support framework. Now, if you look at it in terms of the total banking loan book, which is 2.9 trillion, that's almost 38% of the total portfolio that has been restructured. And most of this is actually in the SME subsector. So there is quite a bit of support that is being extended from the banking sector towards supporting the MSME subsector to be able to, go through these pandemic challenges. And looking forward, Dr. Habil, how are we looking from an asset quality perspective, considering this is a very unusual environment in which we are operating? And of course, banks are still supposed to be helping to catalyze economic activity through increased lending, yet the risks outside are quite significant. I would say the downside is quite significant. Yeah, I think you're right in the sense that, one, there is quite a bit of uncertainty in terms of the path the pandemic will take. As you can see, currently, there is the talk of a second, resurgence of infection, and that with itself, there might be additional, mitigating measures put in place by the government in order to control it, which means that therefore more restrained economic activities and therefore challenges to the economy. But having said that, if you look at when the onset of the pandemic, the NPL, the non-performing loan portfolio, which is the ratio of non-performing loans to the total gross loan book, which is a measure for us in the banking sector in terms of the quality or the health of the portfolio, it was at about 13.1% in April. Now, August, the latest statistic we have is that this has grown from 13.1 to 13.6. Now, earlier on in the year, we had actually carried out a survey within the banking sector of where the banks expected
the NPL to be by the end of the year. And they had estimated that it would go up to a level of 14%. Now, given the statistics I've given you of 13.6, I think 14% is not very far from there. And so there is a need for us to be particularly cautious of the fact that we do not infuse instability in the banking sector through deterioration of the credit portfolio. And I see there's a gentleman on Twitter who is asking that banks told us about restructuring loans, but still the loans were accruing interest at their previous rate. What is the KBA position on these concerns? Yeah, I think that's an important point that needs to be clarified. If you look at the restructuring proposals that were put forth, there were a number of options in terms of you can restructure. And by restructuring, we mean delaying or amending the repayment profile of the loan. So you can either restructure the principal amount, or you can restructure the interest, or you can restructure both the interest and the principal. So in most of the cases, I think the customers assumed that when you delay the payment of the interest, it's not being accrued. The interest is actually being accrued, only that you're not being asked to pay on the spot. So the interest that is being accrued is actually being added onto the outstanding principal, so that at the time when the customer recovers, will be able to repay both the rescheduled principal plus the accrued interest on the loan. I see. Great clarification you're giving there. And another question coming on Twitter. It might not really be for you. I know this is for either CBK or Treasury. But can KBA give us their thoughts as far as the credit guarantee scheme is concerned and the role they will play in this particular financing? Yeah. On the credit guarantee scheme, actually we are strongly involved in the structuring of the credit guarantee scheme. What has happened is that initially the expectation was that banks would be able to bear the full weight of supporting the economy. And there was a need for there to be some risk-sharing framework in the market, and hence the credit guarantee scheme, which has been put forth by the National Treasury. If you remember, this National Treasury put forth 3 billion shillings. Subsequently, there was a cabinet paper that indicated that there's a 10 billion shilling allocation over the two financial periods. And therefore, we have got an estimated 10 billion shillings. And how this will work like this is banks will on lend from their own book. And in the event of a default, this credit guarantee scheme will be able to cover a proportion of the amount that has defaulted. So, for instance, if the ratio is, say, 25%, and you lend out 1 million shillings, and the 1 million shillings, all of it defaults, then you'll be able to recover 250,000 shillings from the credit guarantee scheme, and then you will bear as a bank the balance of 750,000 shillings on your balance sheet. And my final question, Dr. Habil, as far as, of course, we understand that banks really have adopted a dividend payment policy, which is extremely marginal this year, understandably so, given the kind of circumstances we are. First question is, do you feel this cash preservation measure has cushioned banks significantly, if I could say? The second one is, many consumers will tell you they were relying on this dividend income to tide through this crisis. Now, the moment banks shelve that, it looks like they're only looking after their own interest and forgetting about their shareholders. How do you respond to that? I think it's to do more with the stability of the institution. If you recall, one of the key determinants of the ability of the banks to be able to support their customers, one was the level of capitalization. And by capitalization, when you pay out dividends, you're actually reducing the amount of capital that you're retaining to be able to support your customers. So it's an issue of balancing between the needs, the needs of the market and giving a return to your shareholder. And I think the critical thing is maintaining the financial stability of the institution to be able to go through this pandemic is more of an urgent need than the need to reward the shareholders. In any case, they could forego a part of the dividend and recoup it in the following subsequent period. The next point is about the liquidity, because of the fact that banks then retain liquidity within the bank to be able to support their customers. So I think there are 2 points there. There is the issue of the capitalization and the issue of liquidity.
Right. As always, many thanks, Dr. Abilo Naka, for joining us for this conversation and giving us your insights as far as 1 year after the rate cap is concerned, as well as the general state of the banking sector in light of the COVID-19 situation. And many thanks to the viewer for your feedback on Twitter, on Facebook. We've tried to capture as much as we can. Up next is the Markets Review. Business Redefined in association with KCB Bank. Go ahead is believing to make each day a brighter day. It is showing every